Good evening all, welcome to School to IIM. Target IPMAT JIPMAT 2023 സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിന്ന് റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളൊരു പാസേജിലേക്ക് പോകും, എന്നിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. Although Greece is only half as large as the state of New York, it holds a very important place in the history of the world. It is situated in the southern part of Europe, cut off from the rest of the continent by a chain of high mountains which form a great wall on the north. It is surrounded on nearly all sides by the blue waters of Mediterranean Sea, which stretch so far inland that it is said no part of the country is 40 miles from the sea or 10 miles from the hills. Thus shut in by sea and mountains, it forms a little territory by itself, and it was the home of a noted people. The history of Greece goes back to the time when people did not know how to write and kept no record of what was happening around them. For a long while, the stories told by parents to their children were the only information which could be had about the country and its former inhabitants, and these stories, slightly changed by every new teller, grew more and more extraordinary as time passed. At last they were so changed that no one could tell where the truth ended and fancy began. The beginning of Greek history is therefore like a fairy tale, and while much of it cannot of course be true, it is only information we have only about the early Greece. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഭയങ്കര ഹിസ്റ്ററിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ എവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചുറ്റുപാടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ഹിസ്റ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രീക്ക് ഹിസ്റ്ററി അത്ര അവർക്ക് കൂടുതൽ കഥകളിലൂടെയാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പരിചയം, അന്ന് എഴുത്തും മറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പാസേജിൽ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, about 2000 years before the birth of Christ, in the days when Isaac wanted to go down into Egypt, Greece was inhabited by a savage race of men called Pelasgians. They lived in the forest or in caves hollowed out of the mountainside and hunted wild beasts with great clubs and stone-tipped arrows and spears. They were so rude and wild that they ate nothing but raw meat, berries and the roots which they dug up with sharp stones or even with their hands. For clothing, the Pelasgians used the skins of the beasts they had killed, and to protect themselves against other savages, they gathered together in families or tribes, each having a chief who led in war and in the chase. There were other far more civilized nations in those days. Among these were the Egyptians, who lived in Africa. They had long known the use of fire, had good tools, and were much further advanced than the Pelasgians. They had learned not only to build houses but to erect the most wonderful monuments in the world, the pyramids, of which you have no doubt heard. In Egypt, there were at that time a number of learned men. They were acquainted with many of the arts and sciences and recorded all they knew in the particular writing of their own invention. Their neighbors, the Phoenicians, land also bordered on the Mediterranean Sea, were quite civilized too, and as both of these nations had ships, they soon began to sail all around that great inland sea. As they had no compass, the Egyptian and Phoenician sailors did not venture out of sight of land. They first sailed along the shore and then to islands which they could see far out of the blue waters. When they had come to one island, they could see another still farther on, for as you will see on any map, the Mediterranean Sea between Greece and Asia is dotted with islands which look like stepping stones going from one coast to the other. Advancing thus carefully, the Egyptians and Phoenicians finally came to Greece, where they made settlements and began to teach Pelasgians many useful and important things. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പാസേജിലുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പാസേജ്? ഓപ്ഷൻ എ, Greece is bounded by mountain ranges on one side and sea on all the other sides. Greece holds a very important place in the history of mankind because it was home to the first human civilization. Greece holds a very important place in the history of mankind because of its strategic geographic location. People of Greece were the first to learn how to read and write. എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ഓരോന്ന് വായിച്ചാൽ ഒരു ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ളത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ കാണില്ല. ഇതിലെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ. Why, according to the author, is the beginning of Greek history like a fairy tale? Because none of it is true, because of the incredible adventures of the early Greeks, because it is unclear as to where facts in the stories and where fiction starts. D, because people depend on these stories for information about early Greece, even though they know that the stories are not true. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്തൊന്നും വന്നില്ലായിരുന്നു, അപ്പോൾ കഥകളിലൂടെ ആയിരുന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഫെയറി ടെയിലാണ്, ഏതിലാണ് കറക്റ്റ് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ കുറച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ. Which of the following can be inferred from the passage? The author of the passage is most
probably a historian. The tone of the passage is analytical. The source of the passage is mostly probably a newspaper article. The author believes that the Egyptians were wrong to assume that the Greeks were uncivilized. ഏതായിരിക്കും ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരേണ്ടത്? ഒരു ഓതർ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആവാനാണ് ചാൻസ്. കാരണം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഗ്രീക്ക് ഹിസ്റ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടും ഗ്രീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Why does the author consider Egyptians as civilized people? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻസ് civilized people ആയി കാണിക്കുന്നത്? Egyptians know how to read and write. Egyptians know how to use fire. Egyptians had good tools, more than one of the above. എന്താണ് ഇതിൽ more than one of the above ആണ്, ഒറ്റൊന്ന് മാത്രമല്ല. Why did Egyptian and Phoenician sailors set out in sail? Option A, they wanted to transfer their skills and knowledge to other people. They wanted to explore the entire world. Their navy wanted to conquer and dominate new lands. They had ships and wanted to explore the seas. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അവർക്ക് ഷിപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ കടലൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. സോ അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഡി. Last question, why does the author consider the native people of the Greece savage? എന്തുകൊണ്ടാണ്? Native people of Greece did not know how to read and write, because native people of Greece lived in forests and hunted wild animals for food. Because the native people of Greece did not know how to use fire, native people of Greece did not know how to hunt. ഏതാണ്? അവർ ഫോറസ്റ്റിലാണ് അതുപോലെ വൈൽഡ് ആനിമൽസിനൊക്കെ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഒരു പാസേജ് നമ്മൾ ഗ്രീസിനെ പറ്റി, ഗ്രീക്ക് ഹിസ്റ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു പാസേജ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കൊരു IPMAT JIPMAT ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ സെഷൻസ് അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളും മറ്റെല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ ടു IIM ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്കൂൾ ടു IIM നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ്, നോട്ട്സ്, കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്, പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, മെൻറ്റേഴ്സ്, ലൈവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, so that's all, and thank you for watching this video. Bye bye.